working rule for to find the numerical solution of the given algebraic or transcendental equation by using Regula Falsi method. The very first step is we need to write the equation to this form, f of x equal to 0, and we have to find the value of f of x. The second step is we need to choose x naught. We need to choose x naught and x1. Okay, so for which so f of x naught is less than 0 and f of x1 is more than 0. Next step, let x2 be the required real root. Let x2 be the required real root. Be the required real root. Right? So what is x2? So x2 equals to the formula f of x naught into f of x1 minus x1 into f of x naught. This is x naught whole divided by f of x1 minus f of x naught. You should remember this formula. If f of x2 is less than 0, I can say that the required root is the required root is x3. The required root is x3, that is equal to what? In the same manner, here both x3 ge x2 into f of x1 minus x1 f of x2 whole divided by. So look at the numerator, we have f of x1. First we should write f of x1 here. Minus, here we have f of x2. Write f of x2. Okay. You can observe the same thing in the first equation also. F of x1 first is there, I f of x0 here. Okay. So here also, if we got x3, if f of x3 is again less than 0, innond iteration hogtira avaga, then the required root is x3 into f of x1 minus x1 into f of x3. Right? So whole divided by f of x1 minus f of x1 minus f of x2 x3 f of x3. Okay. Now you have one equation here, that is f of x equal to 0, right? And you want to find the root of this equation using Regula Falsi method. The first thing you will do is you will find the interval in which the given root lies. Hege martira, you will calculate x naught and you will calculate f of x naught. Suppose f of x naught less than 0 bantu ankolana. Again you will consider x1, right? And you will calculate f of x1. And if f of x1 is more than 0, you can say that the root lies between x0 and x1. Here x0 and x1 are two consecutive numbers. Yes. Like 2, 3, 4, 5, like that. They are the consecutive numbers, right? So here I can say that the x lies between what? X lies between x0 and x1. So this is the situation. Okay, if it is x0 and if it is x1, and here f of x0 is what? Which is less than 0, and f of x1 which is more than 0, and that means what? F of x equal to 0 lello madhya ide anta. Okay, so nanu using Regula Falsi nanu second x2 na calculate martini. Okay, that is x0 into f of x1 minus x1 into f of x0 whole divided by f of x1 minus f of x0, right?
ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Is there any chance of getting x such that f of x equal to 0 in this region? ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಮತ್ತೆ x2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, x3 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ x3 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ x3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ x3 is itself the root of the given equation. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x3 is again less than 0 ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? I can say that the root lies between x3 and x1. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? x4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 you will made a conclusion that x4 is the required root. Otherwise if f of x is less than 0 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Again the root lies between x4 and x1. The equation x cube minus 9x plus 1 equal to 0 by regular Falsi method by 4 iteration. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 9x ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 0 ಇದೆಯಾ? 0 ಇದ್ರೆ the entire thing in the left hand side is f of x. Right hand side ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು 0 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, what is f of x here? It is x cube minus 9x plus 1. Okay, yeah. So now we need to find the range in which the given root lies. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Take the calculator and feed this equation feed ಮಾಡಿ x cube minus 9x plus 1 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲಲ್ಲಿ? You have to find x0 and x1 in such a way that f of x0 is negative and f of x1 is positive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾವುದು x0 ಯಾವುದು x1? You have to choose x0 and x1 in such a way that f of x0 is negative and f of x1 is positive. You cannot take 0 and 1 here. Even though f of 0 is positive, f of 1 is negative. But you can take 2 and 3 here. Right? So 2 and 3 are the consecutive numbers. f of 2 is negative and f of 3 is positive. Negative in the positive ಹೋಗಿರೋ transition ಬೇಕು ನನಗೆ. And x0 and x1 are the consecutive numbers. You got it? So I can say that x0 is what? x0 is 2 and x1 is what? 3. So ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ? ಇಲ್ಲಿ ರೂಟು 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವು ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ x2 is equal to ಏನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? x0 is 2. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಅಂದರೆ 3, ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, 3 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 is 3 minus f of minus x1, right? What is x1? x1 is 3 and it is f of 2 whole divided by, so f of 3
minus f of 2, right? So this is nothing but, so 2 minus into minus plus 27 divided by 1 minus into minus plus 9, 2.9, which is 2.9. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ 2.9 ಇದೆ, ಅದು ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 2.9 ಎಫ್ ಆಫ್ 2.9ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ 2.9 ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 2.9 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ದ ರೂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.9 and 3, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ 2.9 and 3 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ x3? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 divided by f of x1 minus f of x2, f of 3 minus f of 2.9 into what is f of 3? ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಏನು? 1 minus is f of 2.9 minus 0.711. Okay, so for x3, what is f of 2.9415? Is that positive or negative? What? Tell me the exact value. What is xy? You will get 2.9428. Okay, so look at the previous approximation. Root ಅಂತ